Bonsoir tout le monde. Hello everyone. So there will be two parts in this show. The first part will be mostly in English. La première partie va être surtout en anglais. There will be the presentation of the Donald Trump's announcement. So it began. So let's see what he has to tell. So, allons voir qu'est-ce qu'il a à nous montrer. Bon, je vais attendre. We must wait. The music will be finished. So because otherwise we'll lose some rights and stuff like that. We'll have warnings about rights. Alors, on est obligé d'attendre un peu que la musique cesse. Rumble, le lien ne marchait pas. The Rumble link was kind of blocked, but it begins. Let's see when it would. I'm using True Social to hear it. No, still the music again. In a few seconds, it should begin. It's important to broadcast it live. Thus, we'll have the full length, the full speech, not cut by media. This is why I'm doing it. Melania, myself, and our entire family, I want to thank you all for being here tonight. It's a very special occasion at a very special place. You and all of those watching are the heart and soul of this incredible movement and greatest country in the history of the world. It's very simple. There has never been anything like it. This great movement of ours, never been anything like it, and perhaps there will never be anything like it again. There's never been anything to compete with what we have all done. Ladies and gentlemen, distinguished guests, and my fellow citizens, America's comeback starts right now. Two years ago, when I left office, the United States stood ready for its golden age. Our nation was at the pinnacle of power, prosperity, and prestige, towering above all rivals, vanquishing all enemies, and striding into the future, confident and so strong. In 4 short years, everybody was doing great. Men, women, African Americans, Asian Americans, Hispanic Americans, everybody was thriving like never before. There was never a time like this. We turned the page on decades of globalist sellouts and one-sided trade deals, lifted millions out of poverty, and together we built the greatest economy in the history of the world. When the virus hit our shores, I took decisive action and saved lives and the U.S. economy. And by October of the same year, America was roaring back with the #1 fastest economic recovery ever recorded. How about that? All of the incoming administration and all they had to do was just sit back and watch. Inflation was non-existent. Our southern border was by far the strongest ever. And because the border was so tight, drugs were coming into our country at the lowest level in many, many years. Importantly, after decades of rising energy costs, the United States had finally attained the impossible dream of American energy independence, which soon would have turned into energy dominance. For the first time in memory, China was reeling and back on its heels. You've never seen that before, because the United States was outdoing them on every single front, and China was paying billions and billions of dollars in taxes and tariffs. The farmers know that because they got 28 billion of it. No president had ever sought or received $1 for our country from China until I came along, and we were getting hundreds of billions of dollars.
Many people think that because of this, China played a very active role in the 2020 election. Just saying, just saying. Sure, that didn't happen. Instead of jobs and factories leaving America for China, they were for the first time ever leaving China for America. Businesses were pouring back because of our historic tax and regulation cuts, the biggest in both categories in history, bigger even than what Ronald Reagan was able to produce, and he produced a lot. China, Russia, Iran, and North Korea were in check and respected. They respected the United States, and quite honestly, they respected me. I knew them well. I knew them well. The vicious ISIS caliphate, which no president was able to conquer, was decimated by me and our great warriors in less than 3 weeks, and al-Baghdadi, its founder, was hunted down and killed. North Korea had not launched a single long-range missile since my summit with Chairman Kim Jong-un nearly 3 years before. We developed a relationship, and that's a good thing, not a bad thing. It's a good thing. Very good thing, actually, because look at what's happening today. My opponents made me out to be a warmonger and just a terrible person who would immediately go into war. They said during the 2016 campaign that if he becomes president, there will never be a war within weeks, and we will have wars like you've never seen before. It will happen immediately, and yet I've gone decades without a war, the first president to do it for that long a period. The world was at peace, America was prospering, and our country was on track for an amazing future because I made big promises to the American people, and unlike other presidents, I kept my promises. I kept them. Thank you very much. Under our leadership, we were a great and glorious nation, something you haven't heard for quite a long period of time. We were a strong nation, and importantly, we were a free nation. But now we are a nation in decline. We are a failing nation. For millions of Americans, the past 2 years under Joe Biden have been a time of pain, hardship, anxiety, and despair. As we speak, inflation is the highest in over 50 years. Gas prices have reached the highest levels in history and expect them to go much higher now that the strategic national reserves, which I filled up, have been virtually drained in order to keep gasoline prices lower just prior to the election. Joe Biden has intentionally surrendered our energy independence. There is no longer even a thought of dominance, and we are now begging for energy help from foreign nations, many of whom find us detestable. Our southern border has been erased, and our country is being invaded by millions and millions of unknown people, many of whom are entering for a very bad and sinister reason. And you know what that reason is. We will be paying a big price for this invasion into our country for years to come. Hundreds of thousands of pounds of deadly drugs, including very lethal fentanyl, are flooding across the now open and totally porous southern border. The blood-soaked streets of our once great cities are cesspools of violent crimes, which are being watched all over the world as leadership of other countries explain that this is what America and democracy is really all about. How sad. The United States has been embarrassed, humiliated, and weakened for all to see.
the disasters in Afghanistan, perhaps the most embarrassing moment in the history of our country, where we lost lives, left Americans behind, and surrendered $85 billion worth of the finest military equipment anywhere in the world. And Ukraine, which would have never happened if I were your president, are something. And even the Democrats admit that. That's something I've seen them admit over and over again. But our enemies are speaking of us with scorn and laughter and derision because of those two events. But there are many more. Even just today, a missile was sent in, probably by Russia, to Poland, 50 miles into Poland. And people are going absolutely wild and crazy, and they're not happy. They are very, very angry. Now we have a president who falls asleep at global conferences, was held in contempt by the British Parliament over Afghanistan. Thanks to the words of wisdom, he said thank you to the wrong country for inviting him to a major summit on the environment of all things. They fly for days to get there, and then he calls the country a name that was actually a country on another continent. And he's leading us to the brink of nuclear war, a concept unimaginable just 2 short years ago. You cannot mention the nuclear word. It's too devastating. The Green New Deal and the environment, which they say may affect us in 300 years, is all that is talked about. And yet nuclear weapons, which would destroy the world immediately, are never even discussed as a major threat. Can you imagine? They say the ocean will rise 1/8 of an inch over the next 200 to 300 years. But don't worry about nuclear weapons that can take out entire countries with one shot. Something is wrong with their thinking. Under Biden and the radical Democrats, America has been mocked, derided, and brought to its knees, perhaps like never before. But we are here tonight to declare that it does not have to be this way. It does not have to be this way. Two years ago, we were a great nation, and soon we will be a great nation again. The decline of America is being forced upon us by Biden and the radical left lunatics running our government right into the ground. This decline is not a fate we must accept. When given the choice, boldly, clearly, and directly, I believe the American people will overwhelmingly reject the left's platform of national ruin, and they will embrace our platform of national greatness and glory to America. Glory. Exactly 1 week ago, our citizens voted in the important midterm elections. And despite a ridiculously long and unnecessary period of waiting, far longer, in fact, than any third world country, just a short time ago, the Republicans won back control of the House of Representatives. And it was with a great Trump-endorsed candidate, Congressman-elect Kevin Kiley, who is a fantastic person, And I'm very happy it was his vote that did it. But we now won back. This happened just an hour ago. Much criticism is being placed on the fact that the Republican Party should have done better. And frankly, much of this blame is correct. But the citizens of our country have not yet realized the full extent and gravity of the pain our nation is going through. And the total effect of the suffering is just starting to take hold.
They don't quite feel it yet, but they will very soon. I have no doubt that by 2024, it will sadly be much worse, and they will see much more clearly what happened and what is happening to our country, and the voting will be much different. 2024. Are you getting ready? And I am too. I am too. I do want to point out that in the midterms, my endorsement success rate was 232 wins and only 22 losses. You don't hear that from the media. And this is an elegant night and an elegant press place, and I'm not going to use the term fake news media. So we're going to keep it very elegant. But you don't hear that from the media, but I think you will, because people are starting to see what happened. That's some score, and in the primaries was 98.6%, but they were still trying to blame me. And the reason for the success and that unprecedented success rate is that the Trump administration changed our nation on trade, on securing the border. We're the strongest, safest border ever in the history of our country. On Islamic terrorism, we had practically, just about, not that I can think of, no Islamic attacks, terrorist attacks during the Trump administration. And in fact, we got along very well with the various countries, including coming up with the Abraham Accords. It's a great thing, the Abraham Accords. But it's because of cutting taxes and cutting regulations at the highest level ever, and on building the greatest economy. Any time in the history of the world, there's never been an economy like we had just 2 years ago. Despite the outcome in the Senate, we cannot lose hope. And we must all work very hard for a gentleman and a great person named Herschel Walker, a fabulous human being who loves our country and will be a great United States Senator. Herschel Walker, get out and vote for Herschel, and he deserves it. He was an incredible athlete. He'll be an even better senator. Get out and vote for Herschel Walker. We elected a group of incredibly talented America First leaders who will be stars of our party for many years to come. In the popular vote, another thing that's not discussed for the House, we must remember that Republicans won 5 million more votes, the largest margin in many, many years, over the Democrats. 5 million more votes, that's a big thing. Breaking the radical Democrats' grip on Congress was crucial. So in other words, because of our great congressmen and all of our great congressmen and congresswomen, we have taken over Congress. Nancy Pelosi has been fired. Isn't that nice? Okay. I told them, I said, if you just keep a little bit lower standard, you're going to have a big victory. They said, let's win by 40 seats. Let's win by 50. I said, if you win by 2 seats, be happy. But she's on her way to another country right now. She's been fired. But we always have known that this was not the end. It was only the beginning of our fight to rescue the American dream. And it's a word you don't use. 2 words. I don't want to be Joe. It's 2 words, American dream. That was not good what he did. There are a lot of bad things, like going to Idaho and saying, welcome to the state of Florida. I really love it. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States.
Thank you, kids. Thank you. All of you. Thank you. Thank you. So many incredible friends and family here tonight. It's such a beautiful thing. Some people say, how do you speak before so many people all the time? When there's love in the room, it's really easy, if you want to know the truth. It really is. You ought to try it sometime. Together, we will be taking on the most corrupt forces and entrenched interests imaginable. Our country is in a horrible state. We're in grave trouble. This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement that embodies the courage, confidence, and the spirit of the American people. This is a movement. This is not for any one individual. This is a job for tens of millions of proud people working together from all across the land and from all walks of life, young and old, black and white, Hispanic and Asian, many of whom we have brought together for the very, very first time. If you look at the numbers, if you look at what's happened with Hispanic, with African American, with Asian, and just look at what's happening. This is a party that has become much bigger, much stronger, much more powerful, can do much more good for our country. This is a job for grandmothers and construction workers, firefighters, builders, teachers, doctors, and farmers who cannot stay quiet any longer. You can't stay quiet any longer. You're angry about what's happening to our country. Our country is being destroyed before your very eyes. It's a job for every aspiring young person and every hardworking parent, for every entrepreneur and underappreciated police officer who is ready to shout for safety in America. The police are being treated so badly. These are great people. They can straighten out the crime. They're the ones that know how to do it. We have to give them back their respect and their dignity. This will not be my campaign. This will be our campaign all together. Because the only force strong enough to defeat the massive corruption we are up against is you, the American people. It's true. The American people, the greatest people on earth, we love them all. And we love both sides. We're going to bring people together. We're going to unify people. And it was happening in the previous administration, previous to the previous. And what was bringing them together was success. Prior to COVID coming in, the people were calling me, that were calling me. You wouldn't believe it. People that were so far left, I figured they'd never speak to me and I would never speak to them. But our success was so incredible, like never before. And then COVID started coming in from China. We call it the China virus. Some people call it other things, but it was devastating and we built it back and did an incredible job. But when people say Republicans or Democrats or liberals or conservatives, I say we can all get together. And we were doing that. That was happening just prior because the success was greater than this country has ever had. We were leapfrogging China and leapfrogging everybody else, and everybody wanted a piece of it. But just as I promised in 2016, I am your voice. I am your voice. The Washington establishment wants to silence us, but we will not let them do that. What we have built together over the past 6 years is the greatest movement in history because it is not about politics. It's about our love for this great country, America, and we're not going to let it fail. I am running because I believe the world has not yet seen the true glory of what this nation can be. We have not reached that pinnacle, believe it or not. In fact, we can go very far. We're going to have to go far. First, we have to get out of this ditch. And once we're out, you'll see things that nobody imagined for any country. It's called the United States of America, and it's an incredible place. We are Americans, and we do not have to endure what has taken place in Washington, D.C.
This is our country, our government, and the corridors of power, they're our corridors. They're not their corridors. These are our corridors. And we are coming to take those corridors back. So from now until Election Day in 2024, which will come very quickly, we'll go, look at how time flies. Look how fast it's all going. I will fight like no one has ever fought before. We will defeat the radical left Democrats that are trying to destroy our country from within, and likewise protect us all. We want to protect us. We have to be protected from all of those nations out there that are looking to destroy us from beyond our shores. There are lots of nations that hate us gravely. And that's the problem when they look at us in disarray like we are right now, when we go to them begging for oil and we have more liquid gold under our feet than they have or any other nation has, and we don't use it because we're going to them. It's crazy what's happening. We can't let it continue. Joe Biden is the face of left-wing failure and Washington corruption. He had a big G20 dinner tonight. Everybody flew over to wherever they flew over. And guess what? He never showed up. They're still looking for him. What's going on? G20, I used to love that. The leaders, I used to make deals for our country like you wouldn't believe. It was one, give me the next one, give me the next one. And we got them to stop taking advantage of our country. Every nation took advantage of our country. We renegotiated deals with Mexico and Canada, USMCA. We got rid of the worst trade deal ever made. NAFTA, the worst trade deal ever made. That's why the farmers love Trump, because we did a great job, but manufacturers also. And we did a deal, we restructured our terrible deal with Japan. And I did it with Prime Minister Abe, a great man who unfortunately is so sad. He was a great friend of mine, but a great man, loved his country so much. But we restructured and made it a really terrific deal. And with South Korea and so many other countries. And the best of all was what we did to China. We made an incredible deal, but after COVID, I don't even bother talking about it because the devastation that caused for the entire world was too much to bear. I will ensure that Joe Biden does not receive 4 more years in 2020. Can't do it. Our country could not take that. And I say that not in laughter. I say that in tears. Our country could not take 4 more years. It can only take so much. It's all very fragile to start off with. It can only take so much. In 2020, I received the largest number of votes of any sitting president in history by a lot. And we will do it again, but with even more votes this time. Many have noted that huge gains we have made with Latino voters, and I believe we will set even greater records with this crucial vote in 2024. The Hispanic voter, the Latino voter has been unbelievable. Great people, very entrepreneurial people, and they want security. And everyone thought when I did the wall, I built the wall, and they thought, oh, that would hurt me with the Hispanic vote. No, it helped me because they understood. They wanted safety. They wanted security. And they understood the border better than anybody else. So they were amazed that we started that trend, and now we're continuing with that trend. You look at what we've done in Florida, what everybody's doing now in Florida and Texas, along the border in Texas, won every single community. I won every single community. Governor of Texas called. Great gentleman, just got reelected. And he said to me, I'd like to talk to you for a second. Well, he said, you've done something that nobody else has done. You've won every single area along the border, the longest since Reconstruction. I said, Reconstruction? I guess you call that the Civil War? That's what I call it. That's what I call it. Governor Abbott, very good man, and he's working hard, but it's horrible because what's happening is they're just sending hundreds of thousands of people right through his state, right through Arizona, right through all of the states. What's happening is they're coming up all of the states. And we can't have it anymore. This campaign will be about issues, vision, and success.
And we will not stop. We will not quit until we've achieved the highest goals and made our country greater than it has ever been before. And we can do that. We can do it. Our victory will be built upon big ideas, bold ambitions, and daring dreams for America's future. We need daring dreams. It is not enough merely to complain or oppose. We don't want to be critics. We don't want to be complainers. I never wanted to be a critic. I never respected critics. They tell people what's wrong, but they can't do it themselves. We will win because we will fight with every measure of our strength and with every ounce of our energy to lift up the working men and working women of America and to restore the fabric of this nation. The radical left Democrats have embraced an extreme ideology of government domination and control. Our approach is the opposite, one based on freedom, values, individual responsibility, and just plain common sense. It's common sense. In 2 years, the Biden administration has destroyed the U.S. economy, just destroyed it. With victory, we will again build the greatest economy ever. It will take place quickly. We will build the greatest economy ever. And if you remember, I did it twice. I did it before COVID and then handed off something where the stock market was higher than just prior to COVID coming in. And we did it twice, and we will do it again, but this time we'll do it bigger, stronger, better than anybody can even imagine. And one of the beautiful things of the pause, if there is such a thing as a beautiful thing, but one of the important factors of the pause is that we see how bad they've done. So we will be able to do it properly, and it will be much easier. Everybody will agree with us because everybody sees what a bad job has been done during this 2-year period, and it will be a 4-year period. Everybody sees that. It will be much easier for us to do what has to be done. We will immediately tackle inflation and bring down to a level that it was, we were at 0, but actually the best number is 1%. Do you know that? You don't want it really 0, but we were at 0. We actually got it to exactly 1%, the perfect number. One thing every economist agrees, don't have it 0, have it like at 1%. They even say 1 to 2, but I said, let's do 1. And we had it at 1%, and we had it there for a long period of time, and we had the value of the dollar. We had it so that this country could make a lot of money. And I fought other countries where they devalued their dollar, or they devalued their currency, whether it was the pound or whether it was the yuan or the yen. And I used to fight like cats and dogs with the leaders of other countries because they were stealing from us. When they did that, they had artificial devaluations of their currency. It's a very important thing. I haven't even heard it mentioned in 2 years. That's a very important thing. It's very hard for us to compete when they do that artificially. And they had to pay a big price when they did it. And they never really did it for very long. I said, we're not going to do business with you anymore as a country. And they believed me. And they let it go back up. Instead of putting America last, as the Biden administration has done very, very openly and bravely, because I can't imagine saying, let's put America last. I think it takes courage. We will again put America first. Every policy. Thank you very much. We do love our country, isn't it? That's why we're here. I didn't need this. I had a very nice, easy life. This is something I didn't need, and a lot of you people don't need either, but we love our country. We have to take care of our country. We have to save our country. Every policy must be geared toward that which supports the American worker, the American family,
and businesses, both large and small, and allows our country to compete with other nations on a very level playing field, which we never had until I came along and the Trump administration came along. And now we're losing it. They're moving back into China. They're moving back into these other countries. It's horrible. That means low taxes, low regulations, and fair trade, much of which I've already completed, but now will even greatly enhance. Other countries should pay for the privilege of coming into the American marketplace. They have to pay to come into our country and make all of that money, take it away from us. And thanks to the Trump administration, still the best and the biggest country in the world is what we have. We have the best and the biggest. If you remember, for many years, you can look in your projection books, China was going to take over from us as the largest economy in the world in 2018 or 2019. I said, I don't like that timing. And I was with President Xi, who's now president for life. I call him king. He said, no, no, I'm not the king. I said, yes, you are the king. You're president for life. It's the same thing. But I said, President, you can't do these things. You can't. Remember, they had China 25. That means China was going to take over virtually the whole world economy by 25. I said, that's not a nice sign. I don't want that sign. They took it down. They took down the whole slogan. Probably will be coming back at some point in the near future. But I found it very insulting. I said, I find that very insulting. On day one, we will end Joe Biden's war on American energy. And you will see, when that happens, you will see energy costs come down. And because energy is so big and so important, you will see inflation dropping. You will see it come down. It's a thing of beauty. And you wouldn't think it's that complicated. Now, what has been complicated a little bit is what's happened to so many other things. I believe originally started by this energy disaster. We were $1.87 a gallon for gasoline, and now it's hitting $5, $6, $7, and even $8, and it's going to go really bad. The socialist disaster known as the Green New Deal, which is destroying our country, and the many crippling regulations that it has spawned, will be immediately terminated so that our country can again breathe and grow and thrive like it should. It's very, very much hurting our country. Germany tried it, Germany tried it. They were up for about a year. Remember I sent to Angela. Remember Angela? Do you remember Angela? Nobody's remembering her now. Angela Merkel, I sent her a white flag of surrender. She said, but why do you send this to me, Donald? I said, Angela, I send it to you because this is a flag of surrender. You are getting 78% of your energy from Russia. And when that happens, history has proven that it's not good for Germany. Just take a look over the last 150 years. It hasn't been good. What I didn't know would take place so fast. And Germany closed, as you know, all of its coal-powered plants and its nuclear plants. They closed everything, and now they're building coal plants, and they're building them fast. And China's building a coal plant every week. Every week they open up another, and then they talk about all of the things that they do environmentally. They're watching us die with the Green New Deal, with our windmills and with our solar that doesn't have the power to fire up our great factories and our great plants. They are watching us die, and they're laughing as it happens. Remember, economic security is national security, and that's what it is. We need economic security. That is why we will launch an all-out campaign to eliminate America's dependence on China. We will bring our supply chains, which are a disaster right now. You can't get anything, and good luck getting a turkey for Thanksgiving. Number one, you won't get it, and if you do, you're going to pay 3 to 4 times more than you paid last year. But we will bring our supply chains and manufacturing base back home, as we were strongly doing during the Trump administration, and we will systematically bring back wealth, health, and success to the American middle class and to America itself. Please. Yeah, please sit down. I feel so guilty having you stand. No.
Now you've been standing for the whole event. I feel very guilty. I don't want that to happen. To every worker and family struggling to survive in the Biden economy with inflation destroying your family and your life, this campaign will be for you. Help is on the way. Joe Biden has abolished America's borders. We are going to restore and secure America's borders just like we had them before, best ever. We built the wall, and now we will add to it. Now, we built the wall, we completed the wall, and then we said, let's do more, and we did a lot more. And as we were doing it, we had an election that came up. And when they came in, they had 3 more weeks to complete the additions to the wall, which would have been great. And they said, no, we're not going to do that. And that's when I realized that they actually want to have this disaster known as open borders. Hard to believe, isn't it? But one of the reasons we had so much success at the border was because of the fact that 2 things. We got Mexico to give us free of charge 28,000 soldiers. That helps. And President of Mexico is a great gentleman, by the way. Socialist, but that's okay. He can't have everything. But he's a great man and a great friend of mine. But 28,000 soldiers while we were building the wall. And then when the wall was finished, that's how we set all these records. We have records that nobody can even compete with. Right now, it's a disaster. I believe it's 10 million people coming in, not 3 or 4 million people. They're pouring into our country. We have no idea who they are and where they come from. We have no idea what's happening to our country. We're being poisoned. Within moments of my inauguration, catch and release will be gone forever. Remain in Mexico. Remain in Mexico, which was so important. Everybody came in here, they remained here, and they never left. You couldn't get them, you couldn't find them. I had a policy, remain in Mexico. And if you think it was easy for me to get the president of Mexico to agree to that, it wasn't, but we got it. And they terminated it, can you believe? So now they come in here, they stay, and we have no idea where they are. They get lost. And it's very dangerous for our country. And again, I'll say, we're going to pay a big price someday for what they're doing. We will begin the process of safely removing the illegal alien criminals that have been unlawfully allowed into our country. We have no choice. We have no choice. And in restoring border security, we will stop the flow of deadly drugs and horrible human trafficking, which both have been set upon us like never before. The human trafficking, you think of it as an ancient thing. It's not ancient. Because of the internet, human trafficking is worse than it's ever been in history. And we stop them at the southern border, which is the #1 port all over the world, the southern border. So much comes through the southern border, #1 port, and we stopped them. And now it's at levels that are many, many, many times what it was just 2 years ago. Biden and the radical left had let loose on this total breakdown of law and order. It was a total breakdown of law and order. I will restore public safety in American cities and other communities that need our help. And if they don't want our help, we're going to insist that they take our help this time. Because, you know, the Democrat governors, these are all Democrat cities. The governors and mayors are supposed to ask for the help, and they would never ask for the help. And yet people are being shot and killed at random like nobody's ever seen before. And we sent in the National Guard and Minneapolis and in other places. In Seattle, we went and we were getting ready to go, and they took over part of the city. And the governors, the Democrats, don't want to ever ask to do anything because they don't want to shake things up. In the meantime, the cities are rotting, and they are indeed cesspools of blood. So we're going to go and help them, even if they don't want the help. We will give our police back their authority, resources, power, legal protection, and we will give them back their respect. They're great people. And I will immediately launch a no-holds-barred national campaign to dismantle the gangs and clean out the nests of organized street crime. You know, the worst criminals, the worst gangs are MS-13. And under the Barack Hussein Obama administration, they were unable to take them out because their countries where they came from wouldn't take them. And I learned about that in my first day, I actually say, but I learned about it. And I said, which countries? And it was
Honduras and Guatemala. It was El Salvador, some others. And I said, how much do we pay them? Sir, you pay them $750 million a year. That's a lot of money. I said, all right, stop payment. We're not paying them anymore because they wouldn't accept them. They would put planes on the runway. So when our plane would come out with these gang members from MS-13, the plane couldn't land because other planes were on the runway. The buses weren't allowed to get through their borders because they had stronger borders than we did by far. They had borders. We don't have borders. They had borders. Other countries that we defend have borders. We defend other countries' borders, but we don't defend our own. But these countries, and I got to know all of the presidents and prime ministers. I got to know them all. And I said, all right, stop payment of the $750 million a year. They won't take them. And you could not get anybody back in because they sent them out. They didn't just come out. They sent them out. They don't want the bad ones. They want to keep their good ones. They don't want the bad ones. These are gang members that will kill, and they like using knives because a knife is more painful than a gun. You've read the stories. MS-13. These are savages. They say, oh, please don't use that name. They're people. No, they're not. These are savages. And so we went along, and I said, stop payment of the $750 million. And I get a call the next morning from the presidents of every country that we're talking about. Sir, there seems to be a misunderstanding. What's the problem? Is there anything we can do? Yeah, you're not taking your MS-13 gang members back that you sent to us. In the caravans, I love the name. I came up with it. I love the name. The caravans, thousands and thousands of people. And in those caravans, you have some rough people. I said, you're not taking them back. Well, we didn't know that this was a problem, sir. Is there anything we can do? I said, yeah, take them back. We would be glad to take them back, sir. They took them back. I still didn't give them the 750, but that's okay. And by the way, now Biden wants to give them $4 billion. They were happy with 750, and now they want to give them $4 billion. Somebody someday is going to explain that one to me. It actually makes you rage with anger when you hear that. They wanted 750 so badly, and now they're getting $4 billion. We will wage war upon the cartels and stop the fentanyl and deadly drugs from killing 200,000 Americans per year. And I will ask Congress for legislation ensuring that drug dealers and human traffickers, these are terrible, terrible, horrible people who are responsible for death, carnage, and crime all over our country. Every drug dealer during his or her life on average will kill 500 people with the drugs they sell, not to mention the destruction of families. But we're going to be asking everyone who sells drugs, gets caught selling drugs, to receive the death penalty for their heinous acts, because it's the only way. We don't need any more blue ribbon committees. We don't need, I don't like to say this, and I don't even know if the American public is ready for it. And a lot of my people say, please don't say that, sir. That's not nice. They kill 500 people each on average. And if you don't do this, in China, when I was with President Xi, I said, President, do you have a drug problem? No, 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 we don't. He looked at me like I didn't know what I was doing. He said, no, we don't have a drug. How come you don't have a drug problem? He said, quick trial. What is a quick trial? Quick, I sort of knew. What is a quick trial? That's where if you get caught dealing drugs, you have an immediate and quick trial. And by the end of the day, you're executed. That's a terrible thing. But they have no drug problem. The only drug problem they have is they make the fentanyl that comes into our country, and I had him stopping it. And then when I was gone, nobody ever mentioned it to him again. We were stopping it. That was way down in, but they don't have a drug problem. Other countries like Singapore has no drug problem, no drug. You ask them, they don't even know what you're talking about when they say drug problem. They don't even know what you're talking about. They have no drug problem. Now, why should they sell there and risk their lives every time they sell when they can come to the United States and nobody even cares? They can do whatever they want to do and become rich. It's a disgrace. So if you want to get rid of that and also bring down your level of crime, probably 75 or 80%, that's the only answer. No more blue ribbon. I refuse to create them anymore. They were just a joke. It was
New York people wanting to be on a committee for publicity reasons. No, no more blue ribbon committees. That's the only way you're going to solve the problem. And I hope politicians are listening because they should do it quickly. Joe Biden has also proven that he is committed to indoctrinating our children, even using the Department of Justice against parents who object. It's a terrible thing. It's so sad what's happening. When I'm in the White House, our schools will cease pushing critical race theory as they were. Radical civics and gender insanity. Or if they do that, they will lose all federal funding, but we'll get them to stop. And I will be the president who finally fixes education in America. We were doing great. We were starting to really get it right. We will not let men, as an example, participate in women's sports. Is that okay? No men. No men. My people tell me, sir, that's politically incorrect to say. I said, that's okay. I'll say it anyway, if you don't mind. We've had tremendous problems. And you know, it's very unfair to women, just very, very unfair. We will defend the rights of parents, and we will defend the family as the center of American life. But who would think, standing up here 10 years ago, 15 years ago, that a politician, and I don't like to think of myself as a politician, but I guess that's what I am. I hate that thought. But that a politician would be up saying, we will defend parental rights. Of course you're going to defend it. Who would think that we even have to mention this? Who would think it even should be a subject to be talked about? We have to defend parental rights. Can you believe this? As commander-in-chief, I will get Biden's radical left ideology out of our military, and I did. And in the first day, they put it back. They signed an executive order, and they put it back. It was gone. We will abolish every Biden COVID mandate and rehire every patriot who was fired from our military with an apology and full back pay. Thank you. And they deserve an apology, and they deserve full back pay, and they'll get it. And unlike Biden possibly getting us into World War III, which can seriously happen, I will keep America out of foolish and unnecessary foreign wars, just as I did for 4 straight years. We will again have peace through strength. That's all it is. As events overseas have shown, to protect our people from the unthinkable threat of nuclear weapons and hypersonic missiles, the United States must also build a state-of-the-art next-generation missile defense shield. We need it. The power of these missiles and the power of a word that I refuse to say, nuclear. We have to have it. We need a defense shield. And we have to do it. And we actually have the technology, and we're going to build it. Just as I rebuilt our military, I will get this done. I rebuilt our entire military, which nobody talks about. When I got there, we had jet fighters that were 48 years old. We had bombers that were 60 years old. We had bombers where their grandfathers flew them when they were new. And now the grandchild is flying the bomber, but not anymore. But as I have said before, the gravest threats to our civilization are not from abroad, but from within. None is greater than the weaponization of the justice system, the FBI, and the DOJ. We must conduct a top-to-bottom overhaul to clean out the festering rot and corruption of Washington, D.C.
Thank you. And I'm a victim, I will tell you. I'm a victim. Think of it. The FBI offered $1 million to Christopher Steele, who wrote the fake dossier, if he will lie and say that the fake dossier was true. And he refused to do it, so it had to be really fake. And then they hired somebody, Demchenko, for $200,000 a year to focus on Trump and to get Trump and other things, including the raid of a very beautiful house that sits right here. The raid of Mar-a-Lago, think of it. And I say, why didn't you raid Bush's place? Why didn't you raid Clinton? 32,000 emails. Why didn't you raid Clinton's place? Why didn't you do Obama, who took a lot of things with him? We will dismantle the deep state and restore government by the people. To further drain the swamp, I will push for a constitutional amendment to impose term limits on members of Congress. It's time. It's time. And I will ask for a permanent ban on taxpayer funding of campaigns, a lifetime ban on lobbying by former members of Congress and cabinet members. No, I see what they make. They leave the White House or they leave Congress and they're paid millions and millions and millions of dollars a year. No, you have to have a ban. We want a ban on members of Congress getting rich by trading stocks with insider information. And many of our great members agree with that. They actually agree with that. And of course, we will do whatever it takes to bring back honesty, confidence, and trust in our elections. To eliminate cheating, I will immediately demand voter ID, same-day voting, and only paper ballots. Only paper ballots. France just had an election. 36 million people voted. It was all done by 10 o'clock in the evening. No complaints. You had a winner, you had a loser. The loser went home. The winner, he's a friend of mine, nice guy. But he was happy. But there was no complaints. And if there is a complaint, you check it out and you can fix it very easily. You can find out what's going on. No, paper ballots, same day voting, voter ID. So simple. And we want all votes counted by election night. They spend all of the money for machines and all of this stuff, and they end up 2 weeks later, 3 weeks later. By that time, everyone forgot there was even an election. It's horrible. And this doesn't happen. I said it before. It doesn't happen in third world countries. They do better than we do. It's horrible what's happening with our election and election process. And I'll get that job done. That's a very personal job for me. I take that very personally. But this is just the beginning of our national greatness agenda. And that's what we call it, a national greatness agenda, because our country can be greater than it ever was. Our country was great. Our country's not great anymore. Our country's a laughingstock right now. But our country can be greater than it ever was before, by a lot. There will be more, much more to come in the months ahead. There are so many things we can do. Many of them are not even hard to implement. The journey ahead of us will not be easy. Anyone who truly seeks to take on this rigged and corrupt system will be faced with a storm of fire that only a few could understand, right? I happen to have some children in the front row. They understand. In fact,
My one boy, stand up, Eric. I think he got more subpoenas than any man in the history of our country. So unfair. Al Capone, you all heard of the great gangster? Al Capone got far less. Billy the Kid got almost none. Jesse James, no. Eric Trump got more subpoenas. He's a PhD in subpoenas. They come from Congress. And I appreciate the job you do and the abuse that you've taken. I really do. And it hasn't been a joyride for our great First Lady either. It hasn't been a joyride. Stand up, honey. I go home and she says, they do love her. I go home and she says, you look angry and upset. I say, just leave me alone. Hasn't been the easiest thing, but she's been a great First Lady and people love her. We will be resisted by the combined forces of the establishment, the media, the special interests, the globalists, the Marxist radicals, the woke corporations, the weaponized power of the federal government, the colossal political machines, the tidal wave of dark money, and the most dangerous domestic censorship system ever created by man or woman, the most dangerous system we've ever had. We will be attacked. We will be slandered. We will be persecuted just as I have been. I mean, I have been, but many people in this room have been. But we will not be intimidated. We will persevere. We will stand tall in the storm. We will march forward into the torrent. And we, in the end, will win. Our country will win. We will win. My fellow Americans, we will join together and reverse this staggering American decline, and it is staggering indeed, and we will again restore the spirit of our nation. And then we must build and raise up a legacy that will stand without equal in the entire history of the world. With your help, we will create communities where our children will grow up safe and strong, and a nation where they will grow up free, prosperous, and well. We will reestablish the principles of hard work and merit and end the scourge of homelessness that is plaguing our beleaguered Democrat-run cities. We will heal our divisions and bring our people back together through incredible success. We will defend life, liberty, and the pursuit of happiness. We will expand the frontiers of human knowledge and extend the horizons of human achievement. And we will plant our beautiful American flag very soon on the surface of Mars, which I got started. But we need everyone involved. We need everyone's help. We need to look out for one another. We need to be friends. And we need every patriot on board. Because this is not just a campaign. This is a quest to save our country. Talking about saving our country. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I am asking for your vote. I am asking for your support. And I am asking for your friendship and your prayers of this very incredible but dangerous journey. If our movement remains united and confident,
then we will shatter the forces of tyranny and we will unleash the glories of liberty for ourselves and for our children and for generations yet to come. America's golden age is just ahead, and together we will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. We will make America glorious again. And we will make America great again. Thank you very much. God bless you all. Thank you. Bonsoir, Nana. Bienvenue. Salut. Salut, ça fait plaisir. Oui, j'essaie de mettre le setup. Alors, voilà. Comment tu as trouvé son speech? Et j'aime sa phrase à la fin. Make America powerful, wealthy, strong, proud, safe, glorious, great again. And just before continuing, I must tell to my English followers that from Global Freedom, the next part will be mostly in French. So it's the second part of the show, but I hope you enjoy. But of course, you can stay. We'll talk on many things, but it will be mostly in French. But I'll get you. I will be in touch with you again in a few days because I want to make some more posts in English. So thank you for all the people of Global Freedom from New Zealand, Australia, and United States that listen to us through this channel. Thank you very much. And so the next part will be in French language. Alors, bon, voilà. Alors, Make America Powerful, Wealthy, Strong, Proud, Safe, Glorious, Great Again. Comment tu trouves ça? Comment tu as trouvé son speech en général? Mais écoute, en général, c'est sûr que c'est bon. C'est comme tous les rallyes qu'il a fait. Tu sais qu'en quelques jours, il en a fait 4. En 6 jours, je pense qu'il en a fait 4. Il y a beaucoup de force, cet homme-là. Là, il y a quelque chose, je ne sais pas si tu as retenu pendant le speech, il a dit clairement qu'il ne laisserait pas, je peux dire les mots ou il faut que je contourne la montagne? Ça dépend lesquels, mais OK, si tu parles de il ne serait pas... la momie, OK. La momie en chef, oui. C'est ça, il ne laisserait pas la momie en chef encore 4 ans de plus pour 2020. Il n'a pas dit 2024, il a dit 2020. Il ne s'est pas repris. Et disons qu'il se trompe rarement. Je crois que ce n'était pas une erreur, c'était dans son speech. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut... Ben, c'est sûr qu'actuellement, pour les gens qui ne savent pas, bon, il y a NBC qui aurait dit que la Chambre des représentants serait maintenant majoritaire républicain. Sauf que c'est républicain. C'est comme pas officiel encore parce qu'il y en a d'autres qui sont encore à 217, comme Fox News indique encore 217. CNN sont tombés à 218. Tantôt, j'ai vu CNN 216. Je ne sais pas s'ils ont bougé. Juste pour montrer l'écran. En tout cas, ça sont supposés d'avoir bougé. Folle. OK. Ben, ça serait une bonne chose, bien sûr, parce que... Ben, le Getaway Pundit l'ont annoncé, comme quoi c'était maintenant majoritaire républicain. Seulement, ils ont encore, je crois, 22 sièges à voir, donc il reste 22 sièges. Oui, Getaway Pundit, c'est vrai. Oui, voilà. Oui, effectivement. Voilà. Donc, ça fait quelques... Je te dirais, ça va faire au moins 1 heure que je l'ai annoncé, là. Que c'était... c'est ça. Voilà. On attend le discours. Je vois ça. Ben, c'est ça. Fox News, eux autres ne l'ont pas mis à jour. D'habitude, ils sont rapides, mais je ne sais pas s'ils attendent quelque chose. Ah, ça fait 2 heures. Je les ai à 8h36. C'est ça. Mais la tendance est là. La Chambre des représentants, ce que ça va faire pour les gens qui l'ignorent, je tiens à le répéter pour expliquer le système. Le Sénat, même si c'est égalité, ça devient, mettons, 50-50. Le problème qu'il y a, c'est que Kamala Harris a le veto, ce qui est un gros problème. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le Sénat est contrôlé par les démocrates. Cependant,
niveau législatif et niveau dépenses. Le Congrès, en État républicain, donc d'abord, ils pourront dire non aux dépenses, non aussi à l'argent envoyé à l'Ukraine. Ils pourront aussi déclencher une procédure d'impeachment. Et ça, c'est peut-être ça. C'est ce qu'ils ont promis de faire. C'est la première promesse des républicains, c'est de sortir la momie. Ils ont dit que c'était la première chose qu'ils allaient faire en ayant le pouvoir de la Chambre. Autre chose, c'est que la pilosité, comme je l'appelle, risque de se faire foutre dehors. Et la pilosité, c'est la première fois que j'en voyais. C'est vrai qu'il fallait y trouver, mais c'est complémentaire. C'est le complément de la momie en chef. Alors, voilà. voilà. Je l'appelle ainsi. Bon. Donc, elle pourrait être mise dehors. Et ce qui est ressorti, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, hier, sur la toile, en tout cas aux États-Unis, le nom du capitaine est ressorti continuellement comme étant la personne qu'on voudrait mettre comme président de la Chambre. Et juste une note, là, faut que je réponde à Stéphane Lavoie, là, qui me brade un peu. J'ai été plus vite que toi. Alors, il y a pas. Stéphane, c'est parce que NBC s'est trompé, ils l'ont échappé. C'est pour ça qu'ils l'ont affiché avant. Mais c'est bien correct. Écoute, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il fallait une contrebalance. Sachez que historiquement, lorsqu'un président était d'une couleur ou l'autre, quand il y avait les midterms, historiquement, en général, ça changeait de base pour mettre un contrepoids, pour essayer de changer un peu la balance de pouvoir, pour ne pas donner trop de pouvoir à un autre. L'Arizona, c'est pathétique. Ça n'a pas fini de compter encore du point de vue du gouverneur. C'est énorme. C'est épouvantable ce qui s'est passé encore. Je vois un résultat le district de Philadelphie pour un représentant, il a gagné à 95%. Je veux dire, s'il y en a qui trouvent ça normal à 95%, je m'excuse, je veux connaître le truc. Parce que moi, je me présente aux élections, j'aimerais ça avoir 95%. Parce que d'habitude, les médias disaient qu'un score de même, c'est un score communiste. Hein? C'est bizarre, mais là, dans ce cas-ci... mais je t'arrête 2 secondes. Carrie Lake, qui est en Arizona, avait eu des chiffres semblables lorsqu'elle a été élue. Et là, elle perd devant Hobbs. N'importe quoi. Non, donc, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le système, c'est ballots de vote. Puis dans l'État de Pennsylvanie, ils ont pu voter par anticipation, vote postal massif, un mois à l'avance. Alors, tout ce qui est de débat, eux autres, ils ne voient pas ça. Alors, c'est complètement débile, cette façon de faire. Nancy Pelosi, comment tu l'appelles? La pilosité. La pilosité. Pense à du poil. La pilosité, elle avait changé en 2018. Ça, c'est une petite chose qu'il n'y avait pas assez inaperçu, mais le mail-in ballot massif, le vote massif postal, c'était en 2018 que ça a passé. Là, on commence à comprendre un peu plus. Mais moi, je trouve ça une aberration totale. Donald Trump a annoncé ce soir ce qu'il veut remettre la famille à l'avant-plan, les Américains, ce qu'il veut. Il ne veut pas la guerre. Ça, c'est son mantra qu'il avait lors de son premier mandat. C'est le même mantra. Il ne change rien. La paix par la force, c'est-à-dire que c'est la dissuasion qu'il vise. Il ne veut pas partir en guerre nucléaire contre les autres. Mais lui aussi, il a l'arme nucléaire. Il en est bien conscient. Il l'a mentionné. Donc voilà. Et ses priorités, c'est clair. C'est l'America First. Ça revient très, très, très fort. Et il ne gênera pas pour le dire. En rallye, il a souvent dit America First, after the world. Yeah. Oui, sa priorité, c'est ça. Puis comme il dit, il a mentionné, nos frontières sont moins bien protégées. Les États-Unis essaient de protéger les frontières des autres, alors que la leur, ils ne la protègent pas. Bien, disons que la frontière sud, elle ne l'est pas. Frontière sud, Canada, au Canada, elle n'est pas pire. Elle est un petit peu trop élevée, même. Oui. Et là, puis ça, Alicia Kathleen, je ne sais pas si elle est encore là, mais good, the wokeness needs to be obliterated. La wokeness, puis en passant, Alicia nous écoutait de l'Australie, je crois. Donc, voilà. Le wokeness, il en parle, les woke. Et pas d'hommes dans les sports féminins, hein, c'est une évidence, les démocrates sont fous. Un vote par identification visuelle. D'ailleurs, en Floride, là-dedans, c'est drôle, en Floride, qui est un État quand même de 21 millions d'habitants, ils ont eu des résultats assez vite. Et ça a été très rapide. visuelle. Voilà. C'est exactement ce que j'ai dit.
C'est bizarre que la Floride s'est sortie le soir même, puis ailleurs, c'est très, très long. Mm. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle moi, je devais me rendre à Miami. Et pourquoi, je ne savais pas. C'était Miami qui m'appelait. Bon, d'ailleurs, il y a eu un grand rallye à Miami. Il y a eu une vague rouge. Elle a été en Floride, cette vague rouge-là. DeSantis est sorti. Ouais. Tous les républicains. Là, maintenant, c'est très, très rouge là. Et on peut s'attendre même à voir. J'ai toujours pensé que la Floride deviendrait presque indépendant à sa façon. Tu sais qu'ils ont monté leur garde nationale, leur propre garde nationale. DeSantis a rappelé des policiers, des pompiers de New York qui avaient été expulsés pour vous savez quelle raison. Donc, il les a réengagés avec de l'argent en plus. J'ai l'impression qu'il est en train de se construire une force en Floride qu'on n'aura pas vue ailleurs aux États-Unis. Et quand je parle d'indépendance, c'est sans nécessairement se séparer, mais d'être une référence au niveau des États-Unis comme nation très forte, très soudée. Et c'est exactement ce que DeSantis est en train de faire. Et faut-il le rappeler, chaque État a plus de pouvoir que n'importe quelle province au Canada. Donc, oui, ils peuvent avoir leur propre service autonome de sécurité. Un petit parallèle boiteux. Le Québec, vous savez qu'on a ce qu'on appelle la SQ. Lorsque j'ai voyagé cet été en Alberta, c'était une des discussions. Des Albertains demandaient, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose comme la SQ, nous autres aussi, au lieu d'avoir les GRC? J'ai dit, bien sûr, il n'y a rien qui vous en empêche. Cependant, la SQ, on le voit, peut-être des problèmes de transparence un petit peu, eux autres aussi. Alors, on manque de contrebalance de pouvoir un peu. Puis, j'aime pas le mot balance, de séparation des pouvoirs. C'est là-dessus qu'il faut tabler plutôt la séparation. Parce qu'une vraie balance, une vraie balance de pouvoir, c'est beau sur papier, mais une vraie balance, c'est théorique, c'est utopique de le penser. Mais une séparation des pouvoirs, c'est déjà un premier pas qui aide à faire pencher la balance d'un bord ou l'autre. C'est un système intéressant. Et même au Canada, oui, on pourrait modifier la Constitution. Des gens m'ont posé la question hier pour certaines choses. Il faudrait le vouloir. Ça prend des gens de volonté qui veulent le faire. Il y en a très peu qui en parlent. On dit le mot Constitution, puis il y a beaucoup de gens qui en... Là, ça vient de ramper en dessous de la table, là, puis ça a peur. Puis, ouh, il est impliqué avec Maxime Bernier, il veut changer la Constitution. Ouh, les épouvantails à moineaux. C'est comme les mêmes épouvantails à masque. C'est la même gang. Mais il faut avoir le courage de ses convictions. Mais c'est des choses qu'il faut débattre, il faut parler, il faut discuter. Et ça, moi, ça me fait plaisir d'en parler, ces dossiers-là. Ça fait longtemps que je regarde ça. Quelqu'un parle de DeSantis comme président et Trump de King. Ben, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que DeSantis va se présenter contre Donald Trump? C'est possible. L'idéal, ce serait Trump encore avec DeSantis comme colistier VP et il ramasserait tout. Et ensuite, DeSantis pourrait faire 2 autres mandats ensuite. Et là, parce qu'il y a encore du ménage à faire à la swamp, il y a beaucoup de travail qui n'est pas fait encore. Et quand on parle de marais, Canada, là, la couche administrative lourde de l'État est bien présente, on le voit. Mais aux États-Unis, c'est encore pire. Il y a encore du ménage à faire. Le FBI, il y avait des choses à faire, il l'a vu. Bref, ça va voir. Une bonne suggestion, j'aime bien ça. Carrie Lake, Trump. Oui, si Trump embarque Carrie Lake aussi, effectivement, Carrie ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Ça ne m'étonnerait pas que cette Ouais. femme-là monte beaucoup dans les échelons de la politique parce que elle gagne du galon. C'est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup battu puis qui continue de le faire. Là. J'ai suivi sa campagne et puis je la trouvais très intéressante parmi ceux que j'ai suivis. Puis elle n'a pas hésité, elle est comme Donald Trump, puis le pied dans le plancher, pas de recul arrière et même elle ose critiquer le processus électoral aussi. On a une autre suggestion intéressante. Celle-là, ça peut être très bon comme combinaison, Frédéric Rouleau. Trump-Gabbard, ben oui, pourquoi pas? Hey, ça aussi, parce que Gabbard a un gros poids chez le vote démocrate, chez les démocrates modérés qu'on appelle, et elle a appuyé, dans la campagne, elle a appuyé Carrie et d'autres candidates du Parti républicain. Donc, c'est pas mauvais comme idée. Donald Trump va avoir du choix des colistiers qui vont vouloir embarquer. Et ça tombe bien, c'est lui qui en a nommé une maudite gang. Là.
Mais oui, de toute façon, d'après les chiffres que j'ai vus, il y aurait à peu près entre 80 et 90% des gens nommés par lui qui ont Exact. réussi à passer. C'était Donc, c'est 94, je crois, le dernier score. bon, tu vois, 94%. c'est encore plus haut que ce que Oh oui, ce que très, très fort. j'avais pensé. Donc, ce qui veut dire que dès que lui approuve quelqu'un, les Américains se fient à son jugement et votent en Exact. conséquence. Ensuite de ça, DeSantis a répondu tout de même à cet appel-là où les gens disent est-ce que tu vas courir pour 2024? DeSantis aurait répondu que lui, pour l'instant, il veut vraiment se concentrer sur la Floride, reconstruire et faire en sorte que que la Floride soit un des États les plus forts, les plus prospères. Donc, c'est pour ça que je te parlais d'un genre d'indépendance quelque part ou de juste penser à lui puis dire, ben vraiment, il a réussi là où il est. Et oui, DeSantis absolument. pourrait être soit vice-président, soit président après. Après. Ben, il est jeune encore, DeSantis, hein? Il est très jeune, mais il a une longue ça. carrière devant lui, très, très Ah longue. oui, absolument. Puis lui non plus, je pense qu'il Lui, n'aura il est pas peur de sous ses les convictions. feux. Il est sous les feux de la rampe. Il y a des gens qui essayent de le faire passer pour un rhino. Moi, j'y crois pas du tout. C'est Oh non, quelqu'un non, qui non, a... non, non. Non, c'est quelqu'un qui a tenu le cap. Même si tu nommes son nom, donc j'imagine que c'est correct, là. Moi, je dis capitaine, tout ça, OK. Même si Oh, Trump dit que oh, oui. il pourrait dire le contraire, tu vois. Les gens pensent que je bois toutes ses paroles. Puis ça, moi, je me Non, fie non. beaucoup aux actes d'une personne. Et pour Voilà. moi, Ron DeSantis, c'est un sacré bon gouverneur, puis quelqu'un qui n'a pas lâché les citoyens pendant cette crise-là qui dure encore, de toute façon. Voilà. Puis le point est bon de Rita. Avec toute la migration en Floride, ils ont de quoi faire un pays déjà. C'est structuré, c'est pas garoché, c'est pris en charge. Et je tiens à rappeler un point important. Il faut vraiment que Carrie Lake devienne gouverneur. Oui. Pourquoi? Parce que ce sont les gouverneurs qui organisent les élections. Alors, si elle passe à l'Arizona, c'est clair que la prochaine élection, là, les systèmes de taponnage de comptage qu'il y a, là, vous ne verrez plus ça. Là. Alors, Mais comme je voyez-vous t'ai dit, l'importance elle de n'aurait pas placer le monde? passé. Elle n'aurait pas passé. J'ai mis la nouvelle Ouais. hier. Là. Elle a perdu devant Cathy Hobbs, mais c'est pas vrai. Il y a 60 000 ballots de vote qui n'ont pas été comptés. C'est d'une aberration. Non, C'est une c'est ça. aberration. Et là, c'est le bout que je n'ai pas vu le règlement propre à cet État-là. S'il va y avoir un recomptage, j'espère que oui. C'est Mais demandé, là. c'est ça, là. C'est ça, c'est demandé. Bon, ben parfait, parce que il y avait des ballots de vote, même qui avaient été mélangés avec d'autres qui étaient rejetés. C'était n'importe quoi. Là. Mais c'est 2020 2.0. Et que ce soit Maricopa, que ce soit, tous les mêmes États sont touchés à peu près de la même façon. Oui. Et moi, j'étais découragée jusqu'à temps qu'on voit que, bon, au moins la Chambre devient républicaine, parce que je me disais, là, j'avais peur, j'en ai parlé à plusieurs reprises, ceux qui sont encore en contact avec moi, j'avais peur d'une possible guerre civile si vraiment les démocrates restaient en poste partout. Oui, ça, je ne voyais pas là-dessus parce qu'ils suivent le modèle quand même. Et si on regarde Carrie Lake, les ballots de vote ouverts, là, comptés, 98,9, je veux dire, il reste encore 1% qui n'est pas compté et la marge entre les deux est moins de 1%. Donc, on voit que c'est n'importe quoi. Il y a de quoi avoir matière à contester là, dans ce cas-ci. Mais il y a là. 3 jours, elle est passée sur Fox News et elle parlait de 60 000 ballots. Oui, là. c'est quand même énorme, gros, là. C'était Oui, énorme. et oui, avec le juge. Donc, bref, c'est pas fini. C'est incroyable ce qui se passe. On vit quelque chose d'unique. Et là, on a l'Ukraine-Russie, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est grave. Là, maintenant, Trump en a parlé brièvement. Donc, il est bien au courant, vous voyez, malgré qu'il avait son discours ce soir important, il a suivi l'actualité. Il voit ce qui se passe en Russie, Pologne, Ukraine. Donc, c'est un missile qui est tombé en Pologne. Un missile d'origine russe. Origine russe, fabrication. Maintenant, est-ce qu'il a été lancé par la Russie? Et c'est là le débat, parce qu'actuellement, le S-300 qu'ils ont retrouvé, le morceau, ça ne correspond pas au S-300 russe. C'est un S-300 modifié, comme ceux que l'Ukraine utilise. Alors là, ça va tout être le débat. Il y a l'article 4 et 5 de l'OTAN
Donc, 5, ça dit, l'article 5 de l'OTAN dit que en cas d'attaque d'un de nos partenaires de l'OTAN, on doit attaquer et riposter. Mais l'article 4, ils doivent déterminer d'abord la nature de l'attaque. Hein? Et si, par exemple, est-ce que ça met en danger l'intégrité? Hein? Mais la Pologne a relevé son niveau d'alerte, bien sûr. Alors, je vais le montrer, l'article 4 pour les gens, c'est important. Faut pas oublier, hein, là. juste pas oublier que la Pologne, les États-Unis se sont installés de façon définitive et militairement en Pologne. Tu es au courant? Oui, puis ils ont envoyé beaucoup d'équipements. En Estonie aussi, l'Estonie a dit qu'elle allait défendre chaque pouce de leur terrain. Donc, l'article 4 du traité de l'OTAN stipule que des consultations peuvent être organisées lorsqu'un membre de l'Alliance estime que son intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité sont menacées. Donc, c'est sûr que là, à la base, c'est sûr qu'il va y avoir des consultations. Ça, on s'entend là-dessus. Et l'article 5, eh bien, l'article 5 est clair là-dessus. C'est le niveau d'attaque. Et là, vous avez la Pologne qui demande la Pologne touchée par des missiles. Et là, on s'embarquerait peut-être là-dessus. Et là, ça va être tout un test pour la momie en chef qui est en tournée actuellement en Asie, qui essaie de comment je peux dire? Il fait ses coupettes à la Chine, pensant que la Chine va l'aider puis va lâcher son allié Poutine. Bonne chance. Je pense pas. Parce que c'est le BRICS quand même. Oui. On va voir ce qu'il va y avoir. Et là, c'est la panique. Et la Troisième Guerre mondiale, c'est dans l'air. Vous allez voir les médias. Mais restez zen. C'est ce que j'ai à vous dire. J'ai grandi dans la guerre froide. J'ai connu la guerre froide. Il y a eu des épisodes très, très, très tendus à l'époque. On n'a pas assez proche bien souvent d'avoir des explosions nucléaires à sa tête. On a eu le déploiement des missiles Pershing au Canada qui a eu lieu à un moment donné. En Allemagne aussi. C'est des petits missiles tactiques nucléaires. Donc, ça a bougé. Et sachez qu'en Europe, actuellement, il y a de ce type de missiles-là que l'OTAN a avancé et la Russie aussi a avancé via son allié, territoire contrôlé, la Biélorussie quand même. Donc, il y a des missiles nucléaires qui se promènent actuellement, c'est vrai. Ce sont des puissances nucléaires. La Chine regarde ça de l'œil. Discussion de 3 heures avec la momie en chef hier. Ils ont parlé de Taïwan, mais ils n'ont pas abordé les sujets de fond. C'est ce qui est ressorti finalement de l'analyse des discussions, sans surprise. Ça, c'est si la momie ne s'est pas endormie. Ils ont peut-être donné des boosters avant, des booster shots. Ça devait servir à ça. Mais ça va être à voir parce que la Chine, elle, a l'œil sur Taïwan. Donc, ça va. C'est un climat tendu mondial. Mais tu sais qu'hier, Trump a bien averti que la prochaine étape, ce serait Taïwan. Là. Oui. Il en a parlé hier, puis habituellement, ils ne se trompent pas trop, mais c'est leur plan mondialiste de nous amener. Parce que c'est sûr que si Taïwan est envahi par, pas envahi, mais en tout cas que le ciel de Taïwan, les États-Unis vont là. La Chine riposte, ils les ont déjà avertis d'ailleurs quand Pelosi y avait été. Oui, la Pélosité, oui, voilà. Oui, et elle est allée quand même, donc c'était déjà défier la Chine. La Chine est alliée avec la Russie, avec le Brésil, avec l'Iran, avec l'Inde maintenant, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est les États-Unis, l'Europe. C'est comme le monde séparé en deux qui va s'affronter. C'est du grand n'importe quoi parce que, encore une fois, il y a plein de gens qui vont souffrir de tout ça. Comme les Ukrainiens souffrent actuellement et certains Russes, peu importe, je veux dire, tout le monde va... C'est une guerre de pouvoir et c'est aussi quelque chose de très manipulé pour d'autres raisons que nous... on ne nous dit pas tout, de toute façon. Quand on est en guerre, on ne sait pas toujours pourquoi et souvent, c'est pour le contrôle des peuples. Contrôle des peuples, mais en fait, comment je peux dire? Dans l'histoire des guerres, le contrôle des peuples sert à obtenir le contrôle de l'économie, de l'énergie, du territoire. De l'énergie, du territoire. C'est le contrôle des peuples. Si on veut englober tout ça, c'est le contrôle des peuples, tout simplement. Non, c'est ça, effectivement. Mais l'énergie, c'est au cœur. Et là, on est en crise énergétique volontairement provoquée. C'est ça qui est merveilleux. Actuellement, c'est incroyable. D'ailleurs, Donald Trump en a parlé ce soir. Le charbon. J'ai mis un commentaire là-dedans. Écoutez, c'est incroyable. On est à l'ère du charbon. On est revenu à l'ère du charbon. Je regrette de ne pas avoir pris mes actions
dans le charbon il y a 3 ans, j'avais un feeling, mais je me disais, j'avais un feeling qui me disait d'en prendre, puis là, j'avais ma raison qui disait, ah ben non, ils ne retourneront pas au charbon. Okay, non, mais c'était-tu niaiseux? Quand même. Là, non, on est retourné au charbon. L'Europe va geler cette année. On a encore un hiver, si vous avez remarqué. Hein, il annonce quand même une bordée de neige. L'Europe, il va neiger. Il a commencé d'ailleurs en Ukraine et en Russie, sur les champs de bataille, à avoir des températures plus froides, des neiges. Et ça va changer aussi le portrait de la guerre. C'est un jeu de patience auquel vous assistez aussi en même temps. Alors, on va voir ce qui va se passer. Exact. Le pouvoir de contrôle, les dollars. On a la crypto-monnaie aussi qui s'est effondrée aujourd'hui, le FTX, mais là, les révélations sortent. Ça, c'est intéressant. En rapport avec notre momie nationale, d'ailleurs. Exactement. Ben oui, voilà. Parce que là, voyez le schéma. C'est pas juste une pyramide de Ponzi qu'il a fait. Il a ramassé l'argent du monde pour la crypto-monnaie. Oui. Et il l'a empoché. Et il en a pris une partie du vrai argent qui a détourné vers les démocrates. Oui. Et là, ils ont financé l'élection avec une partie de cet argent-là. Tout à fait. Et Godfrey avait raison de dire ce soir, « Hey, moi, je veux qu'on me redonne mon argent parce que là, le Sénat et beaucoup de membres du Congrès ont été élus avec cet argent-là. Alors, redonnez-moi notre argent, on recommence une élection. » Bref. Mais il y a eu une roue aussi, là. Il en a envoyé aussi en Ukraine, qui est revenu. Oui, en Ukraine aussi. Oui. Il a arrosé, là, partout. Oui, c'est drôle, hein? C'est tous les mêmes corrompus, là. Voilà. Le même réseau de corruption, il faut dire les choses. Rendu là, c'est en anglais, ils appellent ça bribe, mais du bribing, mais c'est ça, c'est trafic d'influence majeur aussi. C'est pas du capitalisme. Il faut arrêter de dire, ah, c'est ça le capitalisme. Non, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. C'est de la corruption. Et le portable d'Hunter Biden n'était qu'une première du tas. Bref, on a assisté ce soir, donc merci de ta présence en passant. Écoute, c'était vite, je n'ai même pas eu le temps de te remercier. On a fait tout sur le fly. Hein, j'ai même pas eu le temps de me regarder dans le miroir avant d'entrer. Tu m'as écrit un message texte, j'ai dit oui. Merci Daniel, parce que pour moi, c'est une grosse soirée. Puis bon, ben, étant quelqu'un qui n'a plus droit de parole, on dirait, nulle part, ben c'est ça. J'y vais par écrit maintenant. J'ai mon site Internet, puis voilà, mais avec ce qui se passe avec Rumble, je ne sais pas si tu as vu. Rumble a été fermé en France. Je t'explique. C'est encore, oui, vas-y. Je t'explique, je t'enverrai le screenshot où je l'ai mis sur mon site Internet. Le gouvernement français a demandé à Rumble d'effacer des gens. Alors, Rumble a pris la décision de fermer la plateforme à la France entière pour contester la décision du gouvernement français. Donc, en faisant ça, Rumble met en plein visage aux gens qu'il y a du contrôle puis qu'il y a de la censure. Alors, sauf qu'en attendant, les Français n'ont plus accès du tout à la plateforme. OK, je pensais que c'était réglé. Donc, c'est pas réglé encore Rumble en France. Donc, c'est malheureux. Je ne pensais pas que Rumble allait le faire, mais là, je comprends pourquoi Rumble le fait. C'est que la France a voulu faire du cherry picking de gens indésirables pour le gouvernement. Ben, et comme Rumble, YouTube fait, là. YouTube, eux autres, on diffuse présentement sur YouTube ce soir d'ailleurs. J'ai des gens qui commandent de YouTube. Alors, faites-en pas. Il ne faut pas que je parle de changement chaleureux dans mon cas. C'est ce qu'ils n'aiment pas. C'est ce qui m'a valu une censure. Et surtout pas du professeur, monsieur Christian, ça commence par P. Il ne faut pas que j'en parle. Ça, c'est tabou. Ça, c'est ça. Ma dernière suspension, c'est à cause de ça. Mais, Nana, je dois te dire, quand les gens, lorsque j'ai cliqué sur le bouton, ils t'ont vu apparaître une fraction de seconde, ils ont cliqué vite. Alors, ils étaient contents de la surprise. Et les commentaires, Daniel Dion, comme c'est bon de te revoir, Nana. Merci. Voilà, et j'en ai d'autres comme ça là, qui ont passé. Donc, tout le monde était content de te revoir. Donc, tout le monde était content de voir ça. Donc, c'est la Nana. Yeah, yo, voilà. Hein? Allô, Nana. Salut tout le monde, je suis contente. Je ne vois pas vos commentaires, je vais y aller. Je ne savais pas sur quelle plateforme tu diffusais. Je suis en train de chercher sur Facebook, mais bon, je suis très surprise d'être là où on ne me veut plus, voilà. Voilà. En fait, c'est ça. Donc, c'est la surprise. C'est dans le fond via le StreamYard qu'on fait, mais via les canaux FNL, principalement. Donc, FNL YouTube, FNL Facebook, FNL Rumble en live. C'est aussi en live sur Rumble actuellement. Parfait. Et aussi
en partage sur Samuel Grenier, le blogueur. Tu es dessus sur son Facebook. Merci, Samuel. Aussi, donc, Daniel Russon, Parti populaire du Canada, qui diffuse aussi en même temps. Et Global Freedom Network, que je fais partie, qui, lui, est ses mouvements global de liberté, Freedom, mondial. Alors, c'est plus de 90 000 abonnés, je pense, je ne sais plus trop. Mais des gens, beaucoup de l'Australie et Nouvelle-Zélande. On fait le tour du monde actuellement. Ce soir, on a fait le tour du monde. C'est le fun. Alors, j'en suis très fier. Et, ça me fait un bien fou, mais surtout, les gens pensent Nana est fâchée, on ne peut plus la voir. Non, c'est pas ça du tout. Ce qui me fâche, c'est ce qui est en train d'arriver à tous les citoyens, de ne plus avoir le droit de parole, de se faire démoniser. Mais check on ça va avoir ici. le ministère de la Vérité, Canada, en France, Nouvelle-Zélande. Oui, j'espère. J'espère. Non, mais on n'espère pas. En fait, c'est Trudeau qui veut le faire. C'est un ministère de la Vérité que le gouvernement va décider qu'est-ce qui est fake news ou pas. OK, la fameuse loi C11, là. OK, non, ça, je veux pas. Ça, je veux pas ça. Non, c'est ça. C'est C11 et autres cochonneries du genre. Ouais. Ils le font aussi donc en Nouvelle-Zélande et en France, surprise. Ben oui, c'est ce que je viens de te dire avec l'histoire de Rumble. Exactement. Quand on veut commencer à nous dire, écoutez, ils ont commencé pendant la crise, ils sont même rentrés dans nos chambres à coucher. Vous le savez, là, avec leur fameux glory shows, là. Et là, j'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, on voit que ça va de plus en plus loin. Ça va dans comment on pense, comment on réagit, les décisions qu'on prend et ce que l'on dit et de qui on parle. Merci, Lucie. Merci tout le monde. Vous êtes super. Mais ce qu'on pense, et là, on l'a vu, par contre, la guenille faciale, le torchon facial, il ne faut pas que je parle le vrai mot parce que YouTube n'aime pas ça. Peut-être, tu as bien raison. Moi, j'appelle ça la muselière. Là. La muselière, accepter, donc guenille, torchon facial, tous ces adjectifs. Qu'on veut ramener, d'ailleurs. Oui, bien, on veut ramener, mais je pense qu'ils ont senti tout de suite la réaction. En tout cas, sur les réseaux sociaux, je peux te confirmer des choses. Il y en a à la CAQ qui l'ont vu. Ça les a énervés pas mal. Ils ont vu dimanche, c'est drôle, le Collège des médecins garoche une nouvelle de même le dimanche après-midi. Les réactions, le feu a pogné bien raide partout. Et des lives, multiples lives partout en soirée ont sorti. Ça n'arrêtait pas. Le lendemain, on a reparlé. Et là, il y en a qui exagéraient. Ah, Daniel, voyons donc. J'ai mis ça sur Twitter, hein? J'ai osé faire ça, imagine. Et là, tu exagères, c'est juste une recommandation. Bien, parfait. Si ça reste une recommandation, je veux que ça reste une recommandation, mais on connaît le narratif et le pattern. Hein? Il y en a qui n'ont pas compris encore. Le défi 21 jours. Oui, c'est ça, c'est juste 21 jours. Il y en a qui sont prêts à ça encore. Ça je pense qu'ils ont oublié une coupe de 0 après le 21 parce que moi, je n'ai pas compté 21. Là. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, voilà, il y a des gens qui ont trouvé qu'on exagérait parce qu'on dénonçait ça. Mais non, il faut dénoncer tout de suite ces cochonneries. Là. Il n'y a pas à attendre. On va attendre qu'ils disent, qu'ils annoncent pour réagir. Non. On tue ça tout de suite dans l'œuf. Ben, comme on avait fait pour l'extérieur, tu te souviens, là, quand ils ont voulu nous faire croire que pour aller se promener, ça prenait ça. Là. Il y a des gens, heureusement, il y a quelques artistes qui ont décidé de parler. Oui. Ils ont dit, oh non, moi, il n'y en a pas question. Puis, ça a tué l'oisillon dans l'œuf. Ça n'a pas duré. Hey, dehors, quand même. Fait qu'à un moment donné, ça suffit. Là. Il y en a déjà tout seul dans leur char. C'est assez. Là. Quelqu'un a vu quelqu'un se promener à bicycle à pédale aujourd'hui encore qu'il l'avait. Là. Ben, écoute, j'adore Walking Dead, mais à TV. Tu sais. Oui, ben c'est ça. Donc, on fait bien de parler de tous ces sujets-là, défi 28 mois. Il faut se fier sur la pression sociale. Ils vont se fier sur la pression sociale qu'ils ont créée. Tout à fait. Il y en a qui ont peur encore. C'est quand même, je veux dire, ils ont implanté ça dans la tête du monde. Puis là, on le voit, j'ai partagé encore de quoi. Il y a encore quelqu'un aujourd'hui qui dit « T'as-tu les études pour parler de ça? » Oh boy! J'ai dit, moi, je suis plus capable d'entendre ça. Tu juste à lire ce que j'ai écrit depuis 2 ans et demi, des études. C'est ça, des études incompréhensibles. Là, j'ai été baveux un peu à soir. J'ai dit quoi? Vous ne parlez pas ni français ni anglais? Vous ne savez pas lire les rapports de Pfizer et Moderna? C'est drôle, il ne m'a pas répondu, mais il va probablement me répondre une connerie, un autre troll, innocent. Mais à soir, tu vois, la nouvelle, le tweet est parti hier, et là, c'est
en après-midi ce soir que des nouveaux trolls ont apparu. Tu vois, il y a comme un cycle qui s'est fait, puis là, il a dit « Hey, vite, il faut tuer ça, tout ça. » Fait que voilà. C'est comme Mais des malheureusement, bactéries. C'est comme des bactéries, ça se multiplie. des bactéries masquées. Voilà, donc voilà. Il y en a encore. Il y en a encore avec des masques dans l'auto en Floride, Stéphane. Oui, Stéphane nous écoute de la Floride. Bonjour, Stéphane. Salut Stéphane. Je suis contente pour vous en Floride, là. Oui, mais ce que je me demande, est-ce que c'est des Québécois ou c'est des gens de la Floride qui sont masqués? Je serais curieux de voir les plaques. Parce qu'on l'a vu l'année passée, il y a des Québécois, Québécoises, dont Mme Cazin, entre autres, qui est allée c'est là-bas. ce que j'allais dire, oui. Ben oui, écoute, elle n'en revenait pas que du front tout le tour de la tête. T'es même oui, pas dans ton pays, là, puis tu t'en vas faire suer les Floridiens. Alors, retourne-toi-en chez vous, comme ils disent. Ben oui, si t'es pas content, si tu te sens à risque, qu'est-ce que tu fais là? Je connais Qu'est-ce que quelqu'un. tu fais là? Il s'en va, hey, on va aller là, mais maudit calif, ils mettent pas le masque, les autres. Ben oui, mais vas-y pas. Et pourquoi tu vas là? Ah ouais, mais il fait beau. Ben oui, mais c'est ça. C'est juste, regarde, vas-y, tais-toi, puis ou ben non, ils sont pas, mais j'ai connu des gens proches, malheureusement, sont restés 4 mois de temps sans aller à la plage une fois. À chaque fois qu'ils ne sortaient que du camp, c'est pas un camping, c'est une place de trailer park, ils mettaient le masque tout le temps, allaient faire l'épicerie et revenaient. Ils n'ont pas pu profiter de la Floride comme telle, ils restaient juste là, mais c'était incroyable, là. C'était fou. Mais là. c'est que tu dois l'avoir vu, cette étude-là, au niveau psychologique. On dit que ça prend 21 jours pour changer des habitudes, n'importe quelle habitude. Fait qu'on va dire le défi 21 jours, t'arrêtes de manger du sucre ou t'arrêtes de fumer. On parle toujours de 21 jours. Donc, ce 21 jours, ben oui, ce défi 21 jours-là, ce chiffre-là, il n'est pas sorti d'une boîte à surprise, là. Ça a été étudié. C'est que Et là, on l'a fait perdurer. Il ne faut pas oublier que ça n'a pas été juste 21 jours. Donc, il y a des gens. Non. Il y a des gens que c'est profondément ancré en eux, cette vérité-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un mensonge répété 1000 fois, ça devient une vérité. Donc, le fait que ça protège et tout ça. Et ils ont décidé de continuer à ces trucs-là. Donc, voilà. Merci, on a encore des... Merci, Jean Tremblay. Merci beaucoup. Ben, c'est ça. Puis, on a un pharmacien que... j'ai informé un pharmacien que son masque ne le protégerait pas. Oh! C'est bien, ça, il faut le dire. J'ai pas ma boîte de torchons. Je l'avais hier parce que dimanche soir, j'ai fait mon live, je l'ai montré. Je lisais ce qui est écrit sur la boîte. Il y a encore des gens qui m'obstinent avec ça. Il y a des gens qui ne me croient pas. Je dis, ben voyons, rentre, va lire. Et les gens ne lisent plus, hein. Ça, non, choses, parce que si tu lis, ça donne mal à la tête. Peut-être, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais que ce soit lire les articles, c'est pour ça qu'on est là aussi. Je veux dire, les gens n'ont pas le temps de tout lire comme avant. Donc, on va faciliter la tâche aux gens. Mais après ça, il y a des gens qui vont nous obstiner. Vont dire, ben, où tu as vu ça, où tu as lu ça. Ben, là, tu partages la référence. Non, mais je partage la référence. Et ça m'ostine sur la référence. Ben, si t'es pas content, va te plaindre au docteur. Ben, exact. Mais voici, ça, c'est le tweet que j'ai fait public. Hein. C'est assez public, mon affaire. Les gens le voient, là, les journalistes me voient. Pour les hypochondriaques amoureux des masques, choisissez le meilleur pour la situation. Donc, pour la fumée, la peinture, les poussières, pesticides, radioactivité et virus mortels. Tout à fait. Tout à fait. Tu vois, j'ai vu des gens avec les muselières pour la fumée, là. Ça, j'en ai vu au début. Oui. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, au début, j'ai eu peur comme tout le monde. Hein? Ça n'a pas duré longtemps parce que dès que tout le monde en a mis, moi, j'en mettais plus. Fait que, non, mais j'ai tout compris. J'ai tout compris et je répète mon histoire si tu as envie de l'entendre sur les torchons. Moi, au début, j'ai besoin de torchons pour faire du ménage parce que je suis asthmatique grave, puis des fois, contact avec des moisissures. J'habite dans le sol, hein, des fois, il faut que je nettoie. Oui. Bon. Et mon pharmacien m'informe qu'il n'y en a plus, puis qu'il n'y en aura plus, il y a un embargo. Puis moi, je suis une des premières à avoir l'information. Parce qu'elle ne parlait pas fort, elle ne voulait pas que je le sache, elle ne voulait pas que les gens autour le sachent. Et puis là, elle me dit, il y a un virus chinois. Fait que j'ai dit oui, j'en ai entendu parler, aux nouvelles, tout ça. Fait que là, elle me dit, il n'y en aura plus. Puis elle dit, même les infirmières, ils n'en ont pas, puis les docteurs. Puis là, moi, je rentre chez nous. Là, je raconte ça à mon mari. Puis moi, à l'époque, j'étais artisane. J'avais une boutique en ligne. Ça faisait 2 ans, je travaillais à ma boutique. Quand je tricotais, je faisais plein d'affaires.
je décide de faire 4 muselières, mais pas pour la marde chinoise, pour les personnes comme moi qui en ont besoin pour autre chose, puis qui n'en trouvent plus. Exactement. Ben Qui n'en oui. trouvent plus, OK? Puis, sans niaiser, quand je l'ai mis sur ma face, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien, tu sais, on respire pas bien là-dedans, mais j'ai dit, OK, moi, je mets ça 10 minutes, là, c'est quand je frotte en bas du mur, puis c'est fini. Mais même pas 10 minutes, 5 minutes. Fait que je n'imaginais jamais que des gens allaient mettre ça 8 heures de temps dans leur face. Fait que je mets ça sur Facebook en écrivant un long message comme quoi c'est pas pour la marde chinoise, que c'est pas pour n'importe quelle marde attrapable, c'est pour les filles qui font des ongles, les vétérinaires, les tatoueurs qui veulent en mettre, peu importe, OK, le métier, puis qui n'en trouvent plus. J'ai eu, je te jure, en 1 heure, j'ai eu 10 000 messages privés de marde, de gens qui m'ont dit que j'étais une profiteuse, blablabla, que là, il y avait la marde chinoise, que j'essayais de me faire de l'argent sur le dos du monde. Comme, qu'est-ce qu'on me reproche en ce moment? C'est très drôle. Fait Comme que d'habitude, ouais. là, moi, j'ai apporté chez Pharmaprix, chez Jean Coutu, chez Proxime, puis chez Moisson, un échantillon de mes muselières que je fabriquais. Chez Pharmaprix, puis chez Jean Coutu, chez Proxime, ils l'ont envoyé au laboratoire. Ils ont dit, on ne pourra pas le vendre si on ne l'a pas fait tester pour la marde, parce que si on ne le teste pas pour ça, les gens vont l'acheter pareil pour ça. Donc, on doit savoir si ça fonctionne. Mais j'ai dit, mais on ne le vend pas pour ça, madame. J'ai dit, mettez un grand écriteau. J'ai dit, je suis prête à fournir l'écriteau, là. Comme quoi, c'est pour autre chose. Elle dit, non, non. Ils l'ont testé, ils me l'ont retourné, ils m'ont dit, nous ne vendrons jamais cela. OK? Jamais cela. Ce n'est pas du tout efficace. Tout passe au travers. Et là, je vois notre premier sinistre qui vante les muselières de Claudette et qui les impose à tout le monde à partir du 18 juillet. Alors, le 18 juillet, je m'insurge et je dis à tout le monde que ça n'a aucun sens, que ça n'a pas d'allure. Et parce que moi, j'ai un vécu avant. Je sais que ça ne fonctionne pas. On me l'a dit, puis on m'a dit qu'on n'en vendrait jamais. Alors, comment ça se fait que toutes les mêmes pharmacies qui m'ont refusé en ont vendu par la suite? Et m'ont même exigé à moi, en rentrant, d'en mettre. Ouais. Non, c'est débile. Puis regarde bien, je vais vous montrer quelque chose parce que, je vais vous montrer, je suis actif. J'ai suivi ça depuis janvier 2020, quand ça a commencé. Et j'ai écrit des articles. À l'époque, les gens ne les ont pas tous vus. Mon premier article qui a été fait là-dessus, COVID-19 contre Québec. Hein? Virus contre Québec. Moyen-Âge et taponnage. Ça, c'est le titre de mon premier article. Ben, ça, c'est l'image que vous allez voir. C'est sur Québec Nouvelles. Ben oui. Et regarde ce que j'avais sorti déjà. Stock en jeu. Tu parles de guenilles. Oui. Ben, le président Trump, rappelle-toi, avait annoncé qu'il voulait garder pour son pays les torchons, limitant les exportations dehors des États-Unis. Ah, et là, nous autres, c'était écœurant, puis tout ça. Mais faut-il oublier que nous autres, on avait un petit problème. La CAQ qui avait été élue avait liquidé nos stocks. Oui. Carrément. Oui. Et on avait le confinement qui se préparait, mais nous autres, on avait flushé les stocks carrément et on les avait envoyés d'autres à la Chine. Trudeau nous avait envoyé une couple de tonnes à la Chine. En même temps, on ne savait pas pourquoi, hein? On ne savait pas pourquoi. Non, on n'a jamais su pourquoi. On n'a jamais su pourquoi. Non, c'est ça. Donc, non seulement nous avons flushé nos stocks, mais en plus, on ne les produisait plus, qui étaient fabriqués maintenant en Chine. Oh, oh, oh. Alors, ça, c'était le 7 avril. Regardez, le 7 avril. Le 9, l'article, c'est le 9 avril 2020. Oui, ça a pris du temps. Mais ça, c'est le premier article que j'ai fait. Et le deuxième qui a suivi pas longtemps après, parce qu'on embarquait dans le confinement. Puis finalement, mon article tient la route encore. Fin du confinement, vaincre un virus et la peur. Si vous retrouvez la grenouille avec la cage chez moi, ça. Exact. Ça. Donc, le virus et la peur. Vaincre un virus, c'est une chose. La peur, déjà, je savais que c'est le problème. Et l'article date du 19 avril 2020. Hein? Et c'est encore vrai. Donc, à date du 18 avril 805, bon, la peur, là, j'explique c'est ça, l'obstacle, est essentiel ou non essentiel. Rappelez-vous-en. Le gouvernement se préparait déjà à décider ce qui est essentiel ou pas essentiel. C'était n'importe quoi. Camping, salon de coiffure, repartir est souhaitable et sain, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Il n'y a rien qui a été écouté et on a le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Avec les enfants qui ont une détresse respiratoire incroyable, épouvantable, qui les frappe. Les données de l'Ontario ont sorti d'ailleurs. Oui. Le record
de ce syndrome respiratoire-là, c'est l'an passé qui a été battu lorsque les 10 enfants en Ontario portaient le torchon d'en face. C'est qu'à un moment donné, faut ouvrir les yeux face à l'évidence. On a fait porter des trucs aux enfants de très longues heures. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui arrivent au service de garde. Après ça, ils sont toute la journée à l'école, puis après, ils finissent au service de garde. C'est des 12 heures parfois. Ils arrivent à 6 heures le matin et ils ressortent à 6 heures le soir. Tout ce temps-là, ils sont prêts avec une guenille. Ouais. Mais la guenille, à quelque part, ben, que ce soit en tissu ou que ce soit en papier, la guenille contient des produits chimiques à moins d'être faite à base de tissus biologiques. Et ça, c'est quand même assez rare. Mais habituellement, il y a des produits chimiques. Donc, ces enfants-là, puis quand ça passait à la laveuse, si vous mettez du Tide ou d'autres affaires chimiques, ben ça reste chimique, même si vous l'avez lavé. Fait que votre enfant, il a respiré ça toute la maudite journée. En plus de s'asphyxier un peu, hein, de manquer d'air. Fait que moi, je ne suis pas médecin, puis je ne m'improviserai pas là-dessus. Mais je pense que n'importe qui a du bon sens, puis qui l'a porté une demi-heure, peut dire que on a infligé des mauvais traitements de masse à des milliers, des millions d'enfants, tout simplement. Là, oui, puis j'ai un autre témoignage. J'étais chez Service Canada aujourd'hui. Ils m'ont forcé à porter le torchon facial après que je les ai informés de la stupidité de la chose. Le CDC a confirmé que c'est toxique. Toxique. Et du fait que c'est illégal puisque ça empiète sur mes droits fondamentaux. Alors, on voit que ça continue. Il faut dire non, il faut dire non. Voilà. Ouais, moi, je me suis fait sortir d'un paquet de places, même si j'ai une exemption. Parce que le fait que je suis asthmatique, moi, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, moi, porter ça 5 minutes pour faire du ménage, ça va, mais toute une journée ou 1 heure pour faire, je ne suis pas capable. J'ai dit, j'étouffe, j'ai de la misère à respirer. Elle m'a fait une exemption. Et là, malgré mon exemption, on me la faisait porter. Puis, même dans la salle d'attente de mon médecin qui m'a fait l'exemption, on me demandait de le mettre. Là, à un moment donné, j'ai dit à la secrétaire, j'ai dit, il va falloir, à un moment donné, être un peu conscient que c'est le médecin qui travaille ici qui m'a fait l'exemption, fait que achalez-moi pas. Tu sais, c'est tout. Puis je me suis souvent il y a plein de heurtée. choses qui n'ont pas été respectées, c'est incroyable. Le temps file vite. On accumule des sécrétions dans le masque, bactéries et autres. Faut-il le rappeler, Fauci, en 2008, l'avait avoué lorsqu'ils ont étudié la grippe espagnole. Finalement, ce n'était pas le virus de la grippe qui était mort, c'était des bactéries qui ont vu chez ceux qui portaient particulièrement des masques. Parce que déjà aux États-Unis, les enfants, mais même des masques, il y en avait tampons des tissus, en tissu ordinaire. Ils se sont aperçus qu'ils s'auto-infectaient à l'époque. Donc, le temps passe vite. Et Nana, pour te rejoindre, ou parce que les gens sont inquiets et ils veulent te suivre, tu es sur Telegram. Je suis sur Telegram, attention, il y a des faux comptes, il y a des imbéciles qui se font passer pour moi, mais vous allez tout de suite vous en apercevoir parce que moi, je ne contacte personne en privé. Je réponds aux gens qui m'écrivent en privé, mais c'est pas moi qui vais aller vous parler. Donc, si je viens vous parler, dites-vous que il faut se méfier. Puis j'ai mon site internet www.nanalinfo.com. Voilà. Oui, je vais l'activer, juste montrer aux gens www.nanalinfo. On va montrer aux gens un petit peu. Puis je vais le remettre aussi dans le bas. Donc, ainsi, ils pourront te rejoindre, te voir, contribuer, t'aider directement. Puis ça, il faut encourager tout le monde qui ose se battre contre l'idiotie. On continue. C'est qu'à un moment donné, on devient... c'est fou ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, je le souhaite. Je ne souhaite pas que ça continue parce que la purge, je vais l'appeler comme ça, c'est une purge qu'on est en train de vivre. La purge qu'on vit, c'est qu'à un moment donné, ça va faire comme au début, comme ce qu'on a vécu, c'est qu'il va y avoir un seul narratif. On ferme la gueule à ceux qui ne font pas notre affaire, puis après, il y a un seul narratif. Donc, il n'y a plus de pour, de contre. Hein. Allez voir cette vidéo-là. Très intéressant. Ah oui, attention à la loi C11. Hein, donc, voilà. Alors, ce que je n'ai pas le temps de parler des fois, Nana va en parler et vice-versa. Donc, on se complète aux informations parce qu'il y a tellement d'informations, de choses à parler. Il y en a trop. On a besoin d'une armée. Il faut être une armée ensemble, à gauche, à droite, partout. Alors, allez nous encourager. N'hésitez pas à partager. Et pour les trolls qui disent ça, c'est Nana. Bon, là, dans ce temps-là, puis ça, quelqu'un m'a déjà bavé de même. Je vais partager quelque chose.
Puis bon, ça vient de telle affaire. Il dit, la personne ça, il dit, OK, dis-moi quelle partie de son discours ou quelle partie de sa déclaration que tu n'aimes pas ou que tu n'es pas d'accord avec. Bon, d'habitude, ça finit là, puis ils disparaissent. Alors, C'est que les gens ont pensé, étant donné que je joue avec des marionnettes, on s'entend pour contourner la montagne et tout ça, j'ai quelque peu passé pour une fille qui n'avait pas toute sa tête, qui n'était pas intelligente. Je défie n'importe qui de me parler puis de me faire passer pour une conne d'ailleurs, parce que ça ne marchera probablement pas. Parce que je me pète pas les bretelles, mais je sais que je suis pas une conne. Au contraire, je pense que je suis une personne assez intelligente. Sauf que il y a des gens qui sont tellement pas d'accord avec les nouvelles qu'on apporte, avec ce dont on parle, qu'ils vont nous ridiculiser. Et de toute façon, c'est une tactique. Qui continue. Moi, j'en ai un petit peu rien à faire de ça. Tant que ces gens-là nous laissent parler, on va les laisser parler. Mais là, eux sont en train de s'indigner du fait qu'on les fait striker de leur côté. C'est complètement stupide. C'est comme, voyons. C'est ça. Ils sont en dissonance cognitive profonde et j'ai beaucoup aimé ce qu'un journaliste français de France avait dit, la dissonance citoyenne. Ça, je trouvais ça particulièrement intéressant. Complètement. C'est le fait que le gouvernement ne peut pas se tromper, puis il ne peut pas vouloir nous faire du mal, même involontairement. Eh bien là, les gens sont obligés de croire, non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Et tu as la dissonance cognitive, je me suis fait fourrer, mais je ne peux pas l'admettre. Donc, c'est deux choses complètement différentes, mais ça rentre là. Tout à fait, mais je le redis encore. Si un jour, je m'aperçois que je me suis trompée sur M. Trump, je vais être assez courageuse pour le dire. Je vais dire, je me suis trompée. Au lieu de toujours poursuivre dans la voie de j'ai raison, non, je vais dire, je vais me rétracter puis je vais dire, écoutez, je me suis trompée comme beaucoup, je suis désolée. Voilà, on passe à un autre appel. Mais les gens, comme tu dis, chacun pour eux, le gouvernement qui ment, n'est pas quelqu'un qui pourrait leur vouloir du mal. Pourtant, vous essayerez de me dire quand est-ce que le gouvernement a vraiment voulu votre bien. Je veux juste avoir de bons exemples dans tout ça. Il y en a peut-être quelques-uns, mais je sais que tu veux finir. Le dernier article qui est sorti hier, que j'ai posté sur Telegram, qui est dans The Epoch Times, qui parle du MAID. Tu sais c'est quoi? Celle-là, vas-y, dis-le. C'est le suicide assisté. Ah oui, ça, écoute. Donc, la légalisation pour les bébés. Les légalisations pour les bébés. Ça, c'est dégueulasse au Canada. Sachez que c'est en marche, c'est dégueulasse. Ils veulent le faire de 0 à 1 an. Et aussi pour les ados de 7 à 14. C'est dégueulasse, c'est des pourris. Et je me rappelle quand j'étais jeune au secondaire, moi, j'avais trouvé ça épouvantable, l'espèce d'idéologie eugéniste des Allemands nazis. Pas des Allemands, mais des nazis. C'était d'éliminer les handicapés et tous ceux qui étaient un peu difformes. C'est dégueulasse. Et là, même, tu es déprimé. Et là, OK, j'ai une solution pour toi. Je peux t'aider. Mange de la merde. Il y a une mère qui a témoigné. Elle, son fils avait 42 ans, si je ne me trompe pas. Il n'y avait aucune maladie, aucun handicap. Il était juste déprimé, puis on lui a donné l'aide à mourir. Au Canada, on n'est pas en Chine, on n'est pas au Canada, au Canada. Au Canada de Trudeau. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est pas moi qui invente une nouvelle. Moi, je lis une nouvelle, je vais juste vous dire, écoutez, je l'ai lu hier. C'est dans The Epoch Times, allez voir. Ça fait le tour du monde. Tucker en a parlé aussi. Oui, Tucker Carlson il en a parlé il y a quelques semaines en plus. Ça fait au moins 2 semaines qu'il en a parlé. Nos médias ici, ils en parlent-tu? Non! Le gros coup que Maxime a réussi à faire parler les médias, c'est cet été, lorsqu'il a été en tournée dans l'Ouest, il y avait l'histoire du 811 que lors de sa tournée en Saskatchewan, il avait l'option 5 pour l'aide médicale à mourir. Alors, il avait enregistré, ils ont fait la vidéo. Et Maxime a dénoncé ça. Et là, il y a eu des entrevues à ce sujet-là et la Saskatchewan a enlevé cette option. Oui. Vous voyez nos actions. Jean Tremblay, merci. En tout cas, Dan, tu n'es pas un peu heureux de te tremper tête première, bravo. Voilà. Non, je ne suis pas un peu heureux. C'est peut-être un défaut que j'ai aussi.
peut-être qu'on me dirait que je devrais faire plus attention, d'être plus tranquille, Mais d'être faire plus attention peureux, à peut-être. quoi? De toute façon, qu'est-ce qui Mm. va arriver? C'est que si on laisse tout ça aller, ben, on va perdre tout simplement notre humanité. Puis, de ne plus être un humain, pour Voilà. moi, ça sert absolument à rien Non, d'être sur non, cette non. terre-là d'une autre façon. Exactement. Non, 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 pas du tout. moi, je me regarde dans le miroir tous les jours, je suis fier, puis on peut être fier de Exactement. nous. Nana, merci beaucoup de ta collaboration d'appoint. Les gens ont apprécié. Puis là, il y en a qui suggèrent qu'on devrait le faire plus souvent. Ben, écoute, l'envers du mondialisme, c'est une émission un peu spéciale. Je peux avoir des invités de même. Puis le titre, comment tu trouves ça, l'envers du mondialisme? Super. Moi, j'appelais ça la grande recette. Puis l'ingrédient premier, c'est la peur. Et voilà, donc on va combattre la peur, nous autres. Ça va nous faire plaisir. On va mettre C'est bon. on va l'épicer. Merci beaucoup encore. Merci tout le Merci à monde d'avoir toi. été là. On était très nombreux, des centaines encore. Merci beaucoup. Et on va partager. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce n'est que partie remise. Bye. Ciao, ciao.